બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અસ્સલામ અલૈકુમ. એક વખત ફરી હું તમને મારા પ્રોગ્રામમાં વેલકમ કરું છું અને જે માણસોએ અમને પ્રોગ્રામમાં હમણાં જોઈન કરી હોય એ લોકો માટે હું કહીશ કે આજ અમે જે છે એ આઈઝ અને હેલ્ધી આઈઝ પર ચર્ચા કરી છે. મારી સાથે જાબીરભાઈ ભુજાની છે જે આઈઝમાં સ્પેશિયલાઇઝ કરે છે, ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ છે. એમની પોતાની જે છે એ ઓપ્ટિશિયનની શોપ છે ત્યાં લફબરોમાં, અને અમને ઘણી જાણકારી આપી બ્રેક પર જવા પહેલાં. અને હવે બીજી જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ હું જાવેરભાઈને પૂછીશ તો એ ફરી આપણને જણાવશે કે કેટલું જરૂરી છે કે તમે તમારા આઈઝનો ખ્યાલ રાખો. ખાલી આઈઝને જોવાથી જે છે એ ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટને ખબર પડી જાય છે કે નર્વ્સમાં બ્લડ ફ્લો જે છે એ બરાબર છે કે નહીં. કોઈ બોડીનો એવો પાર્ટ નથી કે જેમાં તમને સર્જરી કર્યા વગર ખબર પડી શકે. તો એ એક બહુ મોટો આપણને અલ્લાહની તરફથી એક એડવાન્ટેજ છે કે આજકાલ સાયન્સ આટલી આગળ વધી ગઈ છે કે ખાલી પોતાનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નાખીને ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ અંદાજો લગાવી લે કે આ માણસને જે છે એ બ્લડ ફ્લો કેવો છે, અને એ ડાયાબિટીક હોય તો એનું શુગર પ્રોપરલી મેન્ટેન છે યા નહીં, અને આંખની પાછળ જે નર્વ્સ હોય એમાંથી જે છે એ ખબર પડી જાય માણસને ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટને કે બ્લડ ફ્લો જે છે એ બરાબર નથી. તો એ હિસાબથી બોડીના બીજા હિસ્સામાં બી જે છે એ બ્લડનો ફ્લો બરાબર નહીં હોય, બિકોઝ એ આંખમાં નથી. તો એ માટે કેમ એ ઠીક છે કે નહીં? હા, બસ, that's a good description. Good summary. Thank you. તો હવે જે છે એ તમે બતાવશો કે કોઈ માણસને જે છે એ કેમ એની આઈઝને જે છે એ ચેક કરાશે. બલકે આ તો ક્વેશ્ચન મારા ખ્યાલથી આપણે કરી લીધો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1 કે નહીં. How often should someone get their eyes checked? So I would say generally આપણે healthy હોઈએ તો once every 2 years. Okay. Once in 2 years for a normal healthy person. But if you have a problem like you're diabetic, for a diabetic it's once every year. Okay. If you have glaucoma, however, I have not talked about glaucoma, but let me just briefly give you an idea. Glaucoma is when you have pressure in the eyes, raised pressure in the eyes. So if you have glaucoma, it can affect your peripheral field of vision. So peripheral vision, pressure high रहे ने आपने treat ना करे, तो ये pressure थी आँख में problem था, ने आपने visual field or peripheral vision का affect हुआ. ये भी मैं problem छे के તમને ખબર ન પડે કે મારા આઈનું પ્રેશર હાઈ છે, તમને પેઇન નહીં આવે કે કાંઈ નહીં, ખાલી આપણે ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ કે પાસ જાય તો એ પ્રેશર મેજર કરે ને પછી એમને ખબર પડશે કે તમારું પ્રેશર હાઈ છે. So you have to go for a regular eye test. But if you suffer from glaucoma or તમને family history of glaucoma છે, so once every year you should go for an eye examination, especially if you're over the age of 40. Okay. ને એ eye test UK માં they're free. If you're diabetic, you suffer from glaucoma, or you have a family history of glaucoma, then your eye test is free. If you're over the age of 60, your eye test is free. And after the age of 70, you should go once every year for an eye test, routinely, regularly. If you're a child under 16, you can go every year as well, unless you're advised otherwise by your optician, because in childhood there are other things that we have to look for to make sure that the eyes are developing properly, that vision in both eyes is equal. So that's also very important, because most of the information as a child or a student, 90% of the information they take is visual. So it's what they see and then obviously what they hear. So it's very important that a child's vision is also checked, because sometimes a child doesn't know okay, vision, they've got nothing to compare with. Vision check. Until they have a vision check, they don't know whether they have a problem with their eyes or vision. So it's very important also for children to go in. Kabhi bachao na
they have a turn in the eyes straight na hoy. Sometimes they have something called a lazy eye. Vision in one eye is fine, but biji eye ma develop nati tatu properly. So it be young age thi from the age of 4. So after the age of 4, you should regularly go to have your eyes tested. treatment to lazy eye hoy. Lazy eye ho to be treatment hai. They patch the good eye, cover kare, they exercise the eye. Sometimes we use drops on one eye. Sometimes we prescribe glasses to improve the vision. So there is treatment, and it's the earlier the treatment is done, the more successful the outcome. So children once every year, no longer than once every 2 years. Once every 2 years is the minimum for everyone, but sometimes once every 12 months according to your optician. So that's the general advice I would give. ठीक હવે તમે ગ્લોકોમા પર જે છે એ થોડી જાણકારી આપી. હવે સાથે સાથે બીજી એક ચીજ છે જેને કેટરેક્ટ એટલે મોતિયા કહેવાય છે આપણે ગુજરાતીમાં, જે બહુ માણસોને હોય છે એઝ યુ ગેટ ઓલ્ડર. તો એની પર આપણા વ્યુઅર્સને થોડીક જાણકારી આપશો પ્લીઝ. So cataract is motia is a very common condition. And most people after the age of about 55 or 60, they get some changes in the lens of their eyes. So this is quite normal and natural. But over a period of time, the lens inside the eye, it changes. It becomes brown or yellow in color, and gradually, it's very slow, the vision begins to fade. Okay? So I've got a picture. If we can go to slide number 7. So this is a nice picture because you can actually see on the top picture, there's a patient of mine as well. And just by shining a light in his eyes, I can see in the middle of his pupil a grey-white area, and that is the motia developing. And on the bottom there, the second picture, I can see that someone on the left-hand side of that picture, the screen, you can see a nice clear image of the flower. And as we move towards the right, that picture is getting more and more blurry. So as that cataract, the motia develops, the vision gets gradually worse and worse. Now, keep looking at the picture. So what happens when the vision gets beyond a certain level, we send the patient to have their cataracts removed at eye hospital. And what the eye surgeon will do, he'll make a very small cut in that cornea, the front of the eye, and he'll put a small probe into the actual eye itself, and he will break and suck the cataract. He'll take it out using a probe, a suction probe. And then he'll replace the organic lens, the natural lens, with a plastic, a piece of clear plastic. And that will solve the problem. So it's like if you've got a dirty window and you give the window a clean, then things will be better. Here we can't clean the window. You have to take the window out and put a fresh window in so that the light goes through the eye clearly. Now the nice thing is, cataracts are very straightforward procedures. They take between half an hour and 45 minutes to do. The success rate is extremely high, over 90%. MashaAllah. So we shouldn't be scared or worried about cataracts. Cataracts are bread and butter for an ophthalmologist. And when a person's eye has got to the stage where it's really affecting their life or their vision or their lifestyle, then they should visit their optometrist. And their optometrist will organize a referral to the cataract. And that system is very smooth and straightforward now in the UK. It's very efficient. It works very quickly. You have the cataract removed. The doctor will give you some drops, usually an antibiotic drop and a steroid drop. You take between 2 and 4 weeks, usually 4 weeks. You go back and see the optometrist again. He'll check that the drops have done their job. The eye is safe and settled. He'll check the vision, check the eyes, and then if we need to send you to have the second eye done, then we can send you again to do that. So there's a very, very good, straightforward process here in the UK for cataract treatment, and the treatment is, very, very successful. MashaAllah. Thank you very much, Jim. भाइयों बहनों,
તમારું અગર ઓપરેશન થવાનું હોય કેટરેક્ટ સ્ટ્રોક મોતિયાનું તો એમાં ગભરાવાની કોઈ વાત નથી જેમ કે જાવેદભાઈએ કીધું કે આ બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ઓપરેશન છે અને અડધી કલાક 45 મિનિટ્સમાં તમારો મોતિયો જે છે ઠીક થઈ જાય. And sorry, usually it's done with a local anesthetic. Okay. So the person is awake. Mashallah. They don't feel anything. There's no pain, but they're aware that things are going on. But you're usually in over 90% of cases you don't have a general anesthetic. You just have a local anesthetic. So it's you're not out or you're not unconscious when the process goes. Very nice. હવે તમે એ જણાવશો કે કોઈ હેલ્થ ફ્રીક હોય મારો જેવો તો એની માટે તમારે જે છે શું કરવું જોઈએ to keep on top of the eye and healthy eyes? I think healthy eyes, if you've got healthy eyes, you will have a healthy body. Mashallah. So it's the general things that we think about. So one, have your eyes tested regularly once every 2 years as a minimum. Okay. And sorry, diabetic hoy to once a year. And once every 12 months if you have any condition like diabetes or according to where your optometrist has told you, he might say, I want to see you in 6 months or 12 months, just follow his advice. But generally, if you're healthy, fit and well, once every 2 years. If you have diabetes or glaucoma, then it's once every 12 months. That's the general rule. Second thing is have a good diet. Green leafy vegetables, spinach, broccoli, and oily fish. These are very good for eye health and general health. So not only are you doing something that's helpful for your eyes and vision, but you're doing some good things for your general health, as it were. So these are the simple things, not rocket science. And for those who are interested in diet in particular, then there's a very good website, the NHS website. NHS Choices has very good dietary advice on general health, as it were. And it's worth looking at that. It's a very good resource, actually. Okay. એ બી કે સારી તમે જાણકારી આપી આપણા હિદાયતના વ્યુઅર્સને અને ડાયટ તમે જોયું છે કે એ બધી ચીજો માટે બ્લડ પ્રેશર માટે તમારા હેલ્ધી હાર્ટ રાખવા માટે તમે હવે આઈઝનું કીધું આઈઝ માટે શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવા માટે ડાયટ તો બધી ચીજો માટે જે છે એ જરૂરી છે એમાં તો તમે જે છે એ લેઝી યા કેરલેસ નથી થઈ શકતા because it affects એક saying છે ને ઇંગ્લિશમાં you are what you eat. Absolutely. And that's sadly the truth. તો આપણે બધાને ઇન્ક્લુડિંગ માયસેલ્ફ હવે ખાવામાં ખાવા પીવામાં બહુ ખ્યાલ રાખવો પડશે અને એ ચીજ એફેક્ટ કરે છે આખી બોડીને જેમ તમે કીધું તો હવે કમિંગ બેક ટુ ધ આઈઝ પરથી હવે ફરી આઈઝ ઉપર આવી અને તમે હવે જાણકારી આપશો આપણા વ્યુઅર્સને કે ઘણી વખત ડ્રાય આઈઝનો સેન્ટેન્સ માણસો વાપરે છે તો એકચ્યુઅલી શું ડ્રાય આઈઝ શું મતલબ છે? So this is a very interesting area. Dry eye is very, very prevalent, very common. And it's very common in the Asian community as well. And it's quite a complicated subject in itself. The causes of dry eye, there are many causes. It's multifactorial. But one of the reasons it's said that dry eye is very prevalent is also because of the growing level of pollution we have in the environment. But if I take you to the slide, I think if we go to slide 8, so this is quite a complicated slide, but all I wanted to really show you is that the tears consist of 3 separate layers. So when we talk about the tears in our eyes, our asu, it actually has 3 parts to it. It has a watery part, it has an oily part, and it has a mucus part. It has 3 parts. So when we talk about dry eye, it depends on the type of dry eye the person has. So if you go to an optometrist, he'll be able to put some drops in your eyes and be able to actually try and determine the type of dry eye you have. Is it because of lack of the watery portion, or lack of oily portion, or the lack of the mucus portion? The most common type is in 80% of cases
is the lack of the oily portion of the tears. And that oily portion actually comes from the eyelids. It's the third part of the tears that is produced not by the eye but the eyelids. Okay. So having healthy eyelids reduces and solves the problem of dry eyes in many cases. Okay. So how do you make, then the next question you asked me, so how do you make your eyelids healthy? Well, probably first and foremost is having the right diet. Okay. So this is where oily fish is very important. So if we can, and if you don't like fish, or if you don't have fish, and you sometimes get people who are allergic to fish, then you can actually take a cod liver oil capsule or flaxseed oil. You can take a supplement to help produce the right type of oil that is then going to be secreted from the glands of your eyelids. So we're going back to diet, I'm afraid, but oily fish or omega-3 is very important, of flaxseed oil. In fact, there is because this is a religious program, I'll try and bring a little bit of religion in. There's a hadith of the Prophet, peace be upon him, on black seed oil. Black seed oil is it's very high in omega-3. And there's a narration of Rasul Khuda which said this is very good for all ailments. So that omega-3 in black seed oil, flaxseed oil, or also in cod liver oil capsules is very good for eye health in general, for our whole body, but it has an anti-inflammatory effect and produces the right type of oil for the eyes. And just by having a good diet with more omega-3, drinking regular water. So the other thing that we're all guilty of, we don't keep ourselves hydrated enough. So the general advice for general health is 6 to 7 glasses of water a day. That's quite hard because you end up going to the toilet quite often. But that's the level of hydration we should have, because it's just talking about diet. It's a dietitian that I was talking to said often when we actually eat something because we think we feel hungry, the truth is we actually feel thirsty, but we're not, our brain doesn't understand we need something. But so before you eat, just have some water. So having keeping yourself hydrated is very good for dry eye. And regular use of omega-3 is very good. The final thing that for dry eye, which works extremely well, is to use a mask that you place over your eyes. It's a warm compress. So either you can use a warm cloth, but ideally a warm mask that you can now buy. You put it in the microwave, it's warm, it keeps to a certain temperature, and you place it over your eyes. And what it does, it melts the oil that's blocking the glands on your eyelids and lashes. And after you place it over your eyes for about 10 minutes, you give your eyes a gentle massage. And that massage actually goes a long way to actually helping the eyes reduce their dryness. So for the most common form of dry eye, the treatment is threefold. It's using an eye bag with massage, drinking regular fluid, and omega-3. So that if someone does have a problem with a dry eye, or even sometimes with a watery eye, this is the treatment which is very beneficial. Thank you so much, Jabir Bhai. હવે તમે ક્વિકલી સમરાઇઝ કરશો આપણા વ્યુઅર્સ માટે કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેટલું જરૂરી છે કે તમે પોતાની આંખોને healthy રાખો અને કેમ healthy રાખી શકો છો, etc. Very briefly. Okay, so very briefly, just to summarize, our eyes are probably the most precious of our 5 senses. સાચી વાત છે. We can't do without our eyes. We take them for granted. Just imagine a world without opening your eyes. It just doesn't bear thinking about. So go for regular eye checks. That's probably the most important thing. Make sure you keep a good diet. And just follow the simple common sense instructions that we've talked about, as it were, and that will go a long way to making your eye health something that is, and if there is a problem, it can be dealt with in a nice straightforward way, rather than leaving it until it becomes more complicated. Thank you very much. જેમ જાબીરભાઈ કીધું કે આઈઝ જે છે એ આઈઝને હેલ્ધી રાખવો, ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આઈઝને તમે જે છે એ ભલે આટલી કેવી આઈ હોય તમારી, અને
પણ એની અહેમિયત બહુ જરૂરી છે. એ માણસોને પૂછો કે જે માણસોને સરખીતાથી ન દેખાતું હોય યા અલ્લાહ માફ કરે બિલકુલ ન દેખાતું હોય કે આઈઝની ઇમ્પોર્ટન્સ, આઈઝની અહેમિયત શું છે. તો એમની ફિલિંગ્સને તમે સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે કે આ અલ્લાહ તાલાની કેટલી મોટી નેમત છે જે અલ્લાહે તમને આપી છે. હવે આપણે બધાનો એ ફરજ છે કે આપણને જે આ નેમત અલ્લાહ તાલાએ આપી છે આંખ્યું, એ આંખ્યુંનો આપણે સરખીતરાથી જે છે એ ખ્યાલ રાખી અને ખ્યાલ રાખવા માટે જેમ જાબેરભાઈએ કીધું આપણી ડાયટ સારી હોવી જોઈએ. આંખમાં આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે જઈને આપણે જીપીને જવું જોઈએ અને પછી આપણને રેફર કરે ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટને, તો એની પાસે જઈ અને સ્પેશિયલી જે માણસોને ડાયાબિટીઝ હોય યા બીજી કોઈ રિલેટેડ ઇલનેસ હોય જેનાથી આઈઝ ઇફેક્ટ થતી હોય તો એ લોકોને વધારે ખ્યાલ રાખવાનું છે. શું કામ કે તમે ડાયાબિટીક હો અને તમે તમારી ખોરાકનું, તમારી ડાયટનું ખ્યાલ નહીં રાખો તો એ તમારી આઈઝને એફેક્ટ કરશે. અને એમ નહીં કે ભાઈ હું સ્મોકિંગ 10 વર્ષથી કરું છું, 15 વર્ષથી કરું છું, મને કાંઈ ફરક નથી પડ્યો. તો બાપા નથી ફરક પડ્યો તો ફરક પડી શકે છે. જનરલ કન્ડિશન્સ, જનરલ ડૉક્ટર્સ, મેડિસિન્સ, ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ એ બધા કહે છે કે તમે સ્મોકિંગ બંધ કરો. તો કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણે સ્મોકિંગનું, આપણને જે એક્સપર્ટ છે એ કહે છે કે સ્મોકિંગ હેલ્થ માટે સારી નથી, તો એ સ્મોકિંગ ઓછી કરી દઈએ. વધારે તમે ખાઓ, વધારે રોંગ ચીજો ખાઓ તો એ બી આપણે ઓછી કરી દેવી જોઈએ. તો સમરાઇઝ કરતાં બધી ચીજોને એક શોર્ટમાં હવે મારે કહેવાનું એ છે કે તમે તમારી બોડીનો ખ્યાલ રાખો, બીજી ચીજોની બી તમે ખ્યાલ રાખો, બીજા પાર્ટ્સનું જે તમારી હેલ્થને ઇફેક્ટ કરે છે. એઝ તમે ઓલ્ડર થતા જાઓ તો તમને હાર્ટ ડિઝીઝ બી થઈ શકે છે, તમને જે બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, સ્ટ્રોક થઈ શકે, ડાયાબિટીસ થઈ શકે. તો જેને નથી, અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરો કે હા અલ્લાહ તારો લાખ લાખ શુક્ર તે અમને આ ડિઝીઝ નથી આપી. અને પોતાની કન્ડિશન્સને, પોતાની બોડીનો ખ્યાલ રાખો, ડાયટનો ખ્યાલ રાખો, એક્સરસાઇઝ પર જાઓ. બે ચીજો જે છે આજ ફરી હાઇલાઇટ થઈ છે કે તમે એક્સરસાઇઝ પર જાઓ અને ડાયટનો ખ્યાલ રાખો. તમારી બોડી એ જ હશે જે તમે ખાશો. આજ તમે ખાશો, કાલ ખાશો તો તમારો એ રિફ્લેક્ટ કરશે બોડી કે તમારી બોડી શું છે, કેમ ઠીક છે કે નહીં જાય. તો એ માટે ડાયટનું ખ્યાલ રાખવું બહુ જરૂરી છે. જેમ હમણાં વાત કરી, આસાન નથી, ડિફિકલ્ટ છે, પણ તમે કોશિશ તો કરો, થોડી કોશિશ કરો. 1 દિવસ લાગશે, અઠવાડિયું લાગશે, મહિનો લાગશે, 2 મહિના લાગશે, વાંધો નથી, પણ થોડું કરીને તમે આગળ વધશો. હવે આખિરમાં જે છે હું જાબીરભાઈ ભોજાની જે આજે મારા પ્રોગ્રામમાં આવેલા અને આપણને જે છે હેલ્ધી આઈઝ માટે, આઈઝને કેમ હેલ્ધી રાખવી, આઈઝના પ્રોબ્લેમ્સ શું થઈ શકે છે વગેરે વગેરે આની જાણકારી બહુ સરખી રીતે આપી. તો આપણે જાબીરભાઈનો બહુ આભારી છું જાબીરભાઈ કે તમે મારા પ્રોગ્રામમાં આવ્યા ને ઇન્શાલ્લાહ ફ્યુચરમાં બી આવતા રહીશું મારા પ્રોગ્રામમાં. It's a pleasure to be on. Thank you so much. અને સાથે હું હિદાયત ટીવીનો બી આભારી છું કે હિદાયત ટીવી એને મને આ પ્લેટફોર્મ આપ્યો કે હું તમારી સુધી આ મારા વ્યૂઝને પહોંચાડી શકું. અને તમારી સાથે એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હિદાયત ટીવીને સપોર્ટ કરો અને હિદાયત ટીવીના મેમ્બર્સ બનો જ્યાં સુધી તમારેથી બની શકે, તાકે આપણે આ જે છે નેક કામને જે છે એ વધારી શકીએ. અને સાથે હિદાયત ટીવીના ટેકનિશિયન સાથે બી હું બધાનો આભારી છું. તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ સુધી મુશ્તાક અલીને ઇજાઝત આપો. ટિલ ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ, અસ્સલામુ અલૈકુમ.